So the obvious question, কি থাকছে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সে? The fundamentals of digital marketing এই কোর্সটিতে আমরা বেসিক্যালি উইল টাচ আপন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, কিভাবে একজন ফেসবুক ইউজ করে তার প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ডকে নিয়ে একটি ক্যাম্পেইন ডিজাইন করতে পারে, how you can actually measure the effectiveness of that campaign when it's over. Mobile marketing, কিভাবে আমরা we can have the best use of mobile in terms of developing and designing a campaign. SEO, আমরা কিভাবে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করতে পারি, the fundamentals of content marketing, as আমরা এখন প্রতিনিয়ত অনেক ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করছি, কিভাবে কন্টেন্টগুলোকে আমরা মনিটাইজ করতে পারি, how we can actually sell the banner, how we can actually work to increase the click-through ratio in the banner. আমরা কিভাবে অল্টারনেটিভ আরো যে সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলস গুলো আছে লাইক টুইটার, লিঙ্কডইন, পিন্টারেস্ট, এগুলোকে কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি ফর বেটার প্রোডাক্ট কমিউনিকেশন অর ফর বেটার মার্কেটিং কমিউনিকেশন. এর বাইরে the exciting part is we'll be sharing few local case studies and international case studies with you to see how the local and global brands are now currently leveraging a digital media platform to have better conversation with the consumer.